Всім привіт! I'm home. Продовження. Back here, Третя sweetie. частина How Alan was Wake. it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Встановив українізатор. Тепер все в нас на українській мові. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. О, можливо, тут є якісь штучки сховані. На вулиці за вікном зима. Ось щось є. Рукопис. Правду кажуть, вбиває не падіння, а раптова зупинка в кінці. Я лежав тут, в снігу, а в голові у мене раз за разом повторювалась моторошна низка сцен, які привели мене сюди. Повтор мого особистого кіно з реальним вбивством, пам'ять мого трупа. Алан Вайк, майже що Джон Уейн. Знову я граю словами. Фатальна жінка зникла. Залишився тільки кислий присмак поцілунку, що вбив мене. Це було запізніле прощання, через 13 років після того, як я помстився. Воно нарешті спіткало мене. Біль довелося терпіти довго. Моя кров пофарбувала сніг, такий собі зловісний коктейль із замороженим соком, і розчинила всі розкидані знеболюючі і ліниво капала в стічну трубу, змішаючись з жовчою міста, стаючи з нею одним цілим. Тепер я бачу її, моїх дружину і сина. Мила, я вдома. The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the third day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry! Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just...
Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Bright Falls сьогодення. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? Не дуже. I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain Подожди, gets any уже. worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Прямо з риболовлі вона його викликала, я так розумію. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. I believe you'll find the sheriff in her office. Okay. Just go down the corridor. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. Ай, знов щось освітлення. Being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Прямо по коридору. Так. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. Розшукуються Річард Паух, Брюс Данський, Джейкоб Міллер. Не повернулися вчасно з туристичного походу і не виходять на зв'язок. Якщо ви бачили їх або вам відомо їх місцезнаходження, зателефонуйте за номером. Спасибі. Де ж вони пропали? Розшукується чоловік. Пропав безвісті 20.06.2007. Характерні ознаки майстер перемагати в змаганні. А куди ж вони поділися? Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's Yeah. charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station?
I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me, I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Mr. Wade, can I help you with anything? Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wade. You can get there through the cell corridor. I need more light in here. Alice looked through the viewfinder. Еліс дивилася в об'єктив, порівнюючи кадри. Озеро Колдрон було неймовірно красиве. Раптом вона помітила в тіні за будинком якусь фігуру. Здається, це була жінка. Струнка в чорній сукні. Еліс опустила камеру і подивилася в той бік. Нікого. Тільки кущі. Формою віддалено нагадували людину. Еліс похитала головою і засміялась. Damn it, more lights. I don't like the goddamn shadows in here. I'm at Stuckey's gas station with Thornton. There's no sign of him. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we located the great book. It's here. That's some good news, right? Stuckey was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really Де ж thrashed the Стакі garage. дівся? Over. Okay, roger that, guys. Можливо, це був не сон? Hey, can you turn the light? The light's on. The Привіт. deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Ага. Він теж щось запідозрив. Світлом щось не так. Темна сутність закусуюча. Хоча вона і носила людське, трошки, бачите, переклад, трошки кривуватий, але нічого. Хоча вона і носила людську подобу, але назвати темну сутність розумною означало застосувати людське поняття до того, що було абсолютно чуже всьому людському. Тим не менш, вона знайшла єдине досить темне місце у своїй закусочній. Світло, що лється в коридор, страшно мучило її, але вона терпіла. Письменник скоро виправить становище, він прямував в те єдине місце, де влада все ще належала їй. Тож боїться, що The early боїться morning light думати. hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the Sheriff's Department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, it's a big thing. Let's see this. Зараз глянемо, щось може знайде. Може і не знайде нічого. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. The kidnapper fired his gun. Викрадач вистрілив останній раз, і тінь розтанула у темряві, з якої з'явилась. Ось бачиш, Уейк, нічого особливого. Сама думка про те, що Еліс в руках у цієї людини, була огидна. Ми стояли на дерев'яній площадці віку закоханих. За спиною у нас були гора і водоспад. У висоті над головою мерехтіли червоним вогники радіощок. Мені так і кортіло завдати удару, але я змусив себе заговорити. Давай перейдемо до справи. Де моя дружина? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business.
Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Great Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? Почекай. No! Перевірю все. Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do you and everything's understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure.
What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing is... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. Що їм пояснювати, якщо вони все одно не повірять? Я б сам не повірив. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Дякую. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Ого, далекувато. You're trying to pull a joke on me, freak me out? It's Пішли, working. балакаєш багато. Haha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Look, Al, you're asking me to Зачекай. believe that you shot a dude who Треба went все перевірити. into thin air, Я нічого не пропустив. a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. Пішли. You hear... Він так багато балакає. Ой. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Будь здоров. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Такий, знаєте, типовий громадянин, який живе в місті. І ніколи не був в селі. Привик дихати оцим повітрям. Вихлопом. Так, куди нам потрібно йти? I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Але духом я буду з тобою. І хоробрий в мене помічник. Баррі думає, чи при своєму розумі Barry Уейк. had never gotten along with Баррі Alice, ніколи не ладнав but з he knew Еліс, Alan але loved her знав, with an almost що Алан frightening кохає її intensity. до божевілля. And now А something тепер had з Елі happened to щось Alice. сталося. And here was Al armed І with ось a gun, Ал and озброївся some people got put in стволом і bad cells говорить for it. речі, за It які was as людей if this садять friend у had палати, experienced a massive оббиті psychotic повністю. episode, Начебто and у was одного now трапився totally сильний disconnected from психоз, reality. геть It scared the shit відгородивши out of Barry. його від реальності. Баррі був до смерті наляканий. Таке відчуття, що він постійно до смерті наляканий. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the Ну forest. добре, ну я проїхав би на машині хоч метрів 15. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done,
but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Так, вже страшно стає. Гра. Почекай. Не знаю, чи це хороша ідея ходити в чужий будинок. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Про доктора. Угу. Просто подув вітер. Цікаво, тут є якийсь фоторежим в цій грі? Так, це мені вже не подобається. Погас. Добрий день. Вечір. Є хтось вдома? Що тут відбувалося? Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. Нічні ключі. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. The man in the mirror. Мені вже страшно. Покинув свій автомобіль. Сторінка рукопису. Роуз і Расті. Роуз знала, що Расті був закоханий в неї, і він подобався дівчині, дуже подобався. І навчив її танцювати, а життя давно вже показало їй, чого варто ніжний і м'який чоловік. Расті добре до неї ставився, розважав її, піднімав настрій. Але він не був принципом її мрії. Це підтверджувало нестерпну істину. Роуз була так само далека від голлівудської казки, як і її шанувальник. Ще одна сторінка. Расті вмирає. Всередині бази стояв страшний сморід. Ніби давно зогнилий потепельник вибрався з могили. Дуже важкий текст.
Расті харкав кров'ю. Я насилу міг відвести погляд від його зламаної і неприродно вивернутої ноги. Що за тварюка це зробила? Макс скавчав у себе в клітці. У Расті гарячково палали очі, погляд його був сповнений жаху. Він прохрипів: «Містер Вейк, все сталося точнісінько, як було написано на тій сторінці». Дуже важкий текст. The vision left me weak. This was no head injury. Ой, що тут Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! А де він? Help me! Де він? Я його не бачу. Can you hear me? Anyone? Please, help! Help me! Hello? Back here. I'm back here. Hey, please Ого, help що me. з ним трапилось? Жесть. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must. The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Shh. Good boy. Як увімкнути світло, як тут всі провода The обірвані? only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Темна сутність атакує The visitor Расті. center was sturdy, but the Туристичний impact центр turned the був front of the міцною building into будівлею, але splinters. удар Rusty повністю was thrown розвернув across the фасад. lobby like a rag Расті doll and hit the пролетів через far весь wall hard. вестибюль, It didn't немов hurt until he лялька, tried і to сильно move and saw вдарився his об leg дальню bend the стіну. wrong way. Болі не Felt the було, broken ribs доки він не stabbing him спробував on the inside. поворухнутися і не Rusty побачив, що howled in нога pain and зігнулась під fear, дивним кутом. suddenly afraid to die Зламане alone. ребро клоло з середини. Расті завив від болю і страху. Смерть на самоті раптово налякала його. Уейк в безпечному сховищі. At the last instant, I changed Останню direction and секунду threw я myself змінив down. напрямок і кинувся The axe вниз. splintered the trunk of Сокира the tree. розколола I дерев'яний stumbled стовбур. into the pool of Я bright звалився в light. озеро My lungs burned. яскравого I світла. was too exhausted Легені to горіли, не було I сил tensed as I рухатись. waited for the Я killing напружився в But очікуванні it never came. смертельного удару, I raised але my його head. таки не було. Nothing moved Я in the підняв darkness голову, beyond. For the темрява moment, залишилася bathed in the cold нерухомою. light, I was safe. Якийсь час, залитий холодним світлом, я був у безпеці. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Що там робиться? The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. А, бачу. Just need hunting licenses. Так, чувачки.
Ось Расті. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Собака попала. Please don't feed the animals. Fishing for those visitors who purchase a park license, obey Ranger's instructions. Ого. at all times. Rusty, no! Never. Two bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards. That's us daily. All times. Never leave your pet Unattended. Що мені з ним робити? Is against the law. to remove any objects or historical artifacts from the park. This includes even you may or even simple berries. Ого, скільки ж патронів треба? Я вбив Расті? Чи це був не Расті? Це був... Яка сила оце все зробила? Перевернула. Статися до піка закоханих. О! Ну, я так розумію, ось пише Lovers Peak. Мені сюди. Але двері не відчиняються. Як туди добратися? А, туди можна. Розумію. Ой. Собака поділася. А ось собачка, я її не бачу. Капець. Глянути, що там далі. What the hell was that? I saw it from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Останні думки Расті. Перед тим, як свідомість залишила Расті, він подумав про Роуз. Був старшою дівчиною, і ледве виповнилося 20. Але поряд з нею він відчував себе молодим і забував, якою катастрофою обернувся його давно зруйнований шлюб. Расті досі носив обручку.
Він чекав, коли дівчина попросить зняти її. Цього ніколи вже не станеться. Батарейки у нас є. Патрони до револьвера у нас є. Повні труси страху у нас також є. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Ой-ой-ой, а їх тут багато. Перша невдача наша. Їх там троє. Я не очікував. Так, на зброї не збільшення. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Зараз. Ой-ой. Так, хлопчики. Ой-ой-ой. Так, важко з трьома воювати. Дуже важко. Чи й такому не скіловому, як я. Важкувато. Зараз щось буде. Вже якщо вони мені дали дробовик, то зараз буде точно якась жесть. Ого, це міцний. Ого! Це якийсь дуже міцний. Хлопчик попався. Ось ще один. Я там не почув. Не почую. Старий велетень, це ці винятково високі дугласовій ялиці було більше 200 років, коли її в 1937 році звалила блискавка. Якщо вірити місцевим легендам, вона діставала верхівкою до самих зірок. Коли впавшу ялицю виміряли, вийшло 66 метрів. Десь малого світовий рекорд.
Так, треба бігти. Не кидайтеся. Ай. Їх ще й троє, я не знаю, чи я вижив. Ай. Стараюсь добігти. Біжи, біжи, Алан. Біжи, Алан. Ні, не встиг. Все-таки треба воювати з ними. Справді не дуже хотілося. Так. Вони ще й крепкі ці з молотами. Дуже крепкі. Знову вас троє. Треба менших спочатку бити. Потім. Так, тепер цього пацанчика. Так, ці дуже крепкі з молотами. Дуже крепкі. Опа, опа, опа. Ще один. Блін, а що ж це таке? Що це за жесть? У мене патронів немає. Чим відбиватися? Я тут бачу. І я надіюсь, встиг. Ні, не встиг. У мене патронів немає, що я буду робити? У мене немає патронів. А далі що робити? Як там їх ще пачка ціла стоїть? Чи вони зараз будуть спавнитись тут без перестанку? Як мені з ними воювати? А, вже заспавнилися. Стреляй, стреляй! Ну ладно. Так, я надіюсь, у вас вже все немає тут більше. Це не кінець. 100% це не кінець. Я думаю, що треба бігти. Бо мені здається, або за мною ще один біжить. Блін, а воно чого ти тухнеш? Ну,
Та блін, та що ж це таке? Це просто жесть. Ой. Можу спробувати трохи їх приятність. Блін, а тут патрони ніде не сховають. Просто не хватає. Якщо я повернусь назад, вивод. Ага, можливо. Така історія. А так? Чи він розіб'ється зараз? Пробуємо. Так, він розбився. Ну добре. Так, 3 вбили, ще лишилось їх штук 40. По одному, хлопці, по одному. Та блін, ні. Ні. Ще є? Та ну вас. Це капець просто, блін, такого не було. Я хочу жити. А, їх тут двоє. А, тоді я не знаю, чи хватить в мене цих патронів. На цього хватить. 3. 2. 3. А на цього. Слава Богу. Ой, це була просто жесть. Прочитаємо сторінку рукопису. Лейк бачить символ факела. Я повернув за ріг.
лякаючись того, що міг побачити в променях ліхтарика. Раптом переді мною засяяв грубо намальований символ факела. Під ним я знайшов обшарпаний металевий ящик, захований за великим камнем. Це був цілий склад, залишений тут не випадково. Батарейки, сигнальні ракети, патрони, запаси, необхідні, щоб пережити дуже темну ніч, приготовлені кимось, хто знав те, що знав я, і навіть більше. Я так розумію, що далі буде гірше. Я тебе не бачив, ні. Ти заховався за камінь. О, цей жорсткий красавчик. Так, вам не здається, що вас дуже багато? Треба бігти на світло. Тільки не кажіть, що він зараз погасне. Що, злякалися? Злякалися, да? Боєприпаси закінчились. Як мені з ним воювати? Цікаво. Як мені з ним воювати? Боєприпасів немає. Просто бігти вперед. Так, а тут далі, я думаю, буде їх ще більше. Ні, вийти направо. Чого не зробити, щоб я ножем міг якось забрати в нього? Щось якось. Відкривайте. Села відкривай, медведь прийшов. Без патронів розбуду і взагалі. Нормальний пацанчик. Зараз щось буде. Патронів в мене немає. Чи там написано, що це дуже старе дерево. Ти ще тут? Я думав, ти вже десь пропав. Ходи за мною. Читаємо рукопис. Прибуття Найтінгейл.
Agent Nightingale didn't want to be Агент Bright Falls. Найтінгейл не хотів стовбичити в Брайт Фолз. Маленькі містечка викликали в нього огиду. Йому не подобалися ні дерева, ні кава. Тепер він знав, що за вітринами та посмішками ховається немислимий жах. Він відчайдушно мріяв повернути автомобіль і гнати, доки не видихається, або звернути з дороги і напитися. Але у нього була робота. Письменника слід було зловити будь-якою ціною. Мене ловлять. З боєприпасів. Якісь... Давайте зараз пропадеться світло, да? Патронів в мене немає. Де таке було? Клас. Come on, we gotta get moving. More of them coming. Цей мужик що там наплив. Kid stuff. The flares will keep the bastards away. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but Let's move. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. Так, ти будеш стріляти сьогодні чи ні, стрілок? You just keep coming. Да, ну це мощний стрілок, конечно. Що там ще? Та почекай, стріляється правда. Lover's Peak. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. A little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. I almost got it. Okay, it's open. Move it or lose it. Feeling better now, Wade. All cozy and safe. Come on. Only sissies are afraid of the dark. Матьорий такий мужичок. Better get ready.
They'll be on us soon. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Monster! Fighting me! Like that, boy! Стріляй, старий. Що там, хлопці, нормально? Стріляйте вже. Boy, this is a piece of cake, Wake. О. Так, смачні, ребята. Що, пригать? Так. That's right. Ти будеш стріляти сьогодні? Ти вже дістав. Ага. Stop moving! Це дуже крафт. See? Nothing to it. Пара дурниць. Так, пара дурниць. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her up. You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come Добре. back here! Дякую всім за перегляд. Зустрінемося в He had четвертій Alice, частині. and he wanted the Підписуйтесь, manuscript because he ставте thought it лайки, held some пишіть magical коментарі. power. But I had no manuscript to До give him. зустрічі. I